Okay, Silpa. So again, we'll start with the same famous question. So you'll introduce yourself to us. Sir, my name is Dr. Shilpa Thakur. I hail from Hamirpur district of Himachal Pradesh, and my father is an ex-serviceman, and my mother is a homemaker. I have a younger brother who is an engineering student, and I have done my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya Hamirpur, and after that I have done my graduation in dental surgery and 1 year of internship from Indira Gandhi Medical College Shimla. And apart from this, I enjoy dancing and watching movies. So what are your career goals, Silpa? So my career goals right now is I want to pursue MHA and I want to be a hospital administrator. But you have also applied for other two courses like health administration and Yes, publishing. yes, sir. But your Yes, sir. career goal is just to become hospital administrator. Yes, sir. My priority is hospital administration, but I've also filled another two courses. So that too would be your compromised choice. Not compromise because I want to work in a health sector and all the courses will enhance my career options. So I cannot Why say. didn't you apply for hospital administration in other colleges? So I googled about all the colleges, but uh, all the students, previous students from TIS and now current students of TIS, or they all gave the positive feedback. And I searched about and saw videos. So I found this is one of the best institute, and the course curriculum of this is very impressive. Impressive in what sense? So the course curriculum is very has designed in a very comprehensive manner. Like the course curriculum has included group tasks, presentation, quizzes, uh, and other like So this research is this is projects. just pedagogy by which we Yes, teach, sir. but the Yes, sir. curriculum is comprehensive. What do you mean by this? So this includes all the things like all the subjects and So like so program. for which program or for which college you find that their curriculum is not that comprehensive? So course, I cannot comment on any college, but I have seen the course curriculum of different colleges, and uh, nobody is providing the amount of or number of internship. Like this is providing three internships, and other colleges are not providing three internships. They are only providing one internship. So but अच्छा चलो ठीक है. But my question was कि since your career goal is to become hospital administration, so will Yes, it sir. be a wise decision to choose MA in healthcare administration, MPH in healthcare administration from test, or to get into some other college for the hospital administration course only? Because since you aspire to become a hospital administrator, so you Yes, must sir. follow this course. You know, even if you go, let's say that college is not as good as test, but still you can make a career of your choice from those colleges. So I will choose MPH in health administration at this because I have searched all the colleges, but I found it the best, and I have googled about it another colleges, but I think I can't afford it. Okay, so Afford tell it. me what are the other colleges which provides health hospital administration course? Sir, IHMR, and IAPH Gandhinagar, IAPH Delhi, and Goa Institute of Management. So Goa Institute of Management provides health hospital administration course, So or they are providing MBA in healthcare management. but that's not hospital administration. No? Yes, sir. So I was asking which are the colleges which provides hospital administration course. Sir, IHMR and IAPH, So as tell far me, as I know. मतलब, why did you choose hospital administration course over your career, मतलब, over your graduation field that you could have pursued master in dentistry or research, or you could have practiced the same?
So, during my internship, when I was connecting with patients on a regular basis, then I came to know that there is a gap between the healthcare services provided and needed. So I saw many problems arising due to mismanagement, and I have seen many like shortage of supply and lack of material. Due to this, the treatments were getting delayed, and patient had to suffer a lot. So I want to focus on a large number of population, and being a hospital administrator, I can serve more number of people, and being a doctor, I think I can serve a number of less number of people and only a fraction of their problems. So do you realize that we still have not, our society has not recognized hospital administrator as a profession, Yes, sir. which basically surpass the image of dentist or even doctor. So Yes, sir. are you not compromising with that? So I didn't get your question. So my point is that in our society, in our nation, so hospital Yes, administrator as a profession is not as recognized as dentistry. yes, sir. So why do you want to leave a very recognized profession for a profession which is not recognized yet in that? So I'm not leaving my healthcare background because this is an upgrade in my field, and I want to work in healthcare sector, and I will be able to work in healthcare sector after doing this course. And now healthcare industry is rapidly growing, so there will be a time then hospital administration will be come to emerging point. Okay. So do you know any big hospital which is situated around your town or in your town? Yes, sir. So what is that? Have you visited that hospital yet? Yes, sir. Have you visited that hospital? Visited. Hmm? Yes, sir. I have visited a civil hospital Which is nearby in your my. which is in your Yes, town or nearby your town? so nearby my town. Okay. So tell me, what what problem do you see there? So there are different kind of problems, like there are no proper management, like lack of equipment, lack of doctors and nurses. So and the bed availability is very less. So these are the problems, and there is no hospital administrator. But They these problems, lack of doctors, lack of nurses, lack of beds, lack of equipment, Yes, it is sir. the responsibility of the government because that is civil hospital, Yes, sir. like you said. Yes, sir. So what head hospital administration could do in that situation? If the resources are not available, so even Yes, sir. hospital administrator cannot manage those resources which is not available to him. So all those problems that you were cited, and mostly is the failure of the government Yes. policy and the process. So tell me some other kind of challenges or issues that is there, which you can envisage that a hospital administration can solve that. Sir, the resource, the funds are fine, but the delay in procurement of resources. If there was a hospital administrator, I think the process would have been smoother. Like uh, there is no one who can ask for the list, like what are the resources are lacking and what are the what are the equipments which are not available. So hospital administrator can demand from higher authority. Okay. Okay. So when did you visit that hospital? So tell me another. Let me ask you another question. So what kind of patients I can encounter more in that hospital which is situated in your vicinity? So right now, right now there are more COVID patients Hmm. as compared So to Before COVID, what was the disease which was more prevalent in your area? For that, people who used to go and hospitalize for a day or go for okay, treatment. so
most prevalent diseases are like communicable diseases, malaria, TB, cholera, and So is malaria yes, sir. communicable disease? Yes, sir. Is So malaria, malaria is vector-borne disease. it is communicable or non-communicable? So it is not communicable. It is a vector-borne disease. Okay. Okay. So one other thing, what kind of so tell me, what is the child mortality rate in your area? So child mortality rate in my area is 23 per thousand live births. Okay. And what is the gender ratio? Gender ratio is 1084. Okay. So what is the child mortality rate of entire India and country? So right now is 36 per thousand live births, So according to. in your place it is less than the national level. Yes, sir. Yes, sir. So in which area or which state this is very high in India? So it is Madhya Pradesh. I think the child mortality rate in Madhya Pradesh is 48 per thousand live births. Okay. So can you suggest what are the reasons for high mortality rate and what we can do to reduce that? Yes, sir. More or less, there is less institutional births. We can promote and aware pregnant women that they should visit for antenatal care and they should opt institutional deliveries because these are the preventable deaths. So we can prevent and we can provide nutritional diets, like we can give them iron, folic acid and some vitamins, because many of pregnant women right now have nutritional deficiencies and vitamin deficiencies. So these are the primary reasons. So tell me, what challenges you face, or you can face, or you might face in terms of making your career in hospital administration. So I, I can I cannot think of You cannot think any of. challenge right So now. it is very smooth path for you to be an So I cannot say very smooth. Obviously, there are some problems in every field and every sector. So right now, I'm not able to recall any identify that. challenge. Yes. So so tell me, what do you expect from test? So for MHA, I expect that they can offer me different kind of knowledge, like they can give me field exposure through their internship and research project so that I can have the idea about hospital and hospital operations and So all we have aspects already of it. mentioned that we do that. In Yes, the sir. course description. What extra do you expect that is not mentioned in our course description? So this the diversity of students in this is very enriching. So I think the one of the best thing about this is So that is they. again, which is well-known fact that we have a very diverse Yes, sir. crowd. Yes, sir. So I'm telling you what is there which you do not read or do not know through any advertisement or course description or the website where we describe about the test as an institution. So what do you expect from us? Which basically we are not providing it or we are not mentioned anywhere. We have not mentioned anywhere in our websites or any of the browser or placement browser that we have published. I think, sir, I didn't have the exposure before during my BDS and during my school time. I think this can give me that exposure, and I think I want development in my personality. So I think this can offer me that. Okay. So tell me, what do you think? Can you compare the first wave and the second wave of Corona that came to India? Or that, Yes, sir. Sir, in like in first wave, the more affected
patients are older patients with comorbidities, and in second wave, the affected population is more like breadwinners of the families, and in first wave, the oxygen shortage and oxygen uh, difficulty in breathing was very less factor and very less cause, and in second wave it is very prevalent. And yes, yes. Yes. ओके, चलो थैंक यू। तो फीडबैक में मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि सर बहुत ही गंदा था, मेरे को पता है। थोड़ा कंपोज़ होना पड़ेगा। यू नो थिंग्स, यू हैव दैट कन्विक्शन, बट तुम वो कन्विक्शन शो नहीं कर पा रहे हो। सर कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत नहीं, प्रॉब्लम आती है। कम्युनिकेशन स्किल्स से कोई लेना-देना ही नहीं है। जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। मैं बता रहा हूँ कि शुद्ध हिंदी बोलने वाले लोग भी सेलेक्ट होते हैं। बट जैसे जैसे तुमसे जब पूछा जा रहा है, एक तो इंट्रोडक्शन तुमने बहुत छोटा कर दिया। यू शुड टेल लिटिल मोर अबाउट योर स्कूल भी, क्योंकि मैंने जब टोका नहीं, जब तक मैंने रोका नहीं, तब तक तुम्हें बोलते रहना है। तो मैं लंबा देने लगी थी, मेरे को लगा शायद ज्यादा लंबा नहीं, हो नहीं, जाए। थोड़ा ज़्यादा लंबा उसको एक डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि हम स्कूल में ही ना रह जाएँ, कॉलेज तक भी जाएँ, है ना? तो जैसे अब तुमने बीडीएस ग्रेजुएट बोल दिया, तो तुम्हें कॉलेज तक जाने में तुम टाइम ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी यू टोल्ड दैट व्हाट आर योर कॉलेज एक्सपीरियंसेस। तो थोड़ा अपनी हॉबी या थोड़ी अपनी पर्सनैलिटी और ऐसे कुछ बताना चाहिए। तो एक तो इंट्रोडक्शन में तुमने रोक के तुम बोल दिया दैट्स इट, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सर इंट्रोडक्शन ऐसे ये वाला डाल सकती हूँ, जैसे आई हैव वर्कड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ हाँ, हाँ, वो डेंटिस्ट्री डिफरेंट एंड मतलब कि आफ्टर डेंटिस्ट्री, मतलब आफ्टर स्टडीइंग आई स्टार्टेड वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ऐसे करके तुम बोल सकते हो, ठीक है? डेंटल और कैंप्स फिर भी मेंशन कर सकते हाँ, हैं। डेंटल कैंप भी मेंशन कर सकते हो। फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि हमारा इंटरेस्ट, हॉबी क्या है। तुमको तब तक नहीं रुकना है जब तक कि सामने वाला वो ना कर दे, रोक ना दे। अच्छा, दूसरा क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम तुमसे पूछे कि जो बाकी के 2 कोर्सेज़ हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ चॉइस है क्या? तो तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था कि एकदम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को ही बेस्ट बता के कि बाकी 2 तो हम ऐसे ही कर लेंगे, वो भी कर लेंगे टाइप से, है ना? आपको ये बोलो कि मतलब उधर जो जो हेल्थ केयर का ओवरऑल वो है, डोमेन है काम करने का, एक हॉस्पिटल रिलेटेड है, एक हेल्थ केयर है और एक तुम्हारा पब्लिक फाइनेंस है। तो थ्रू ऑल, है ना, यू विल बी डूइंग ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ जॉब, मतलब चलो एक सिमिलर तो नहीं है, बट व्हाटएवर द जॉब प्रोफाइल विल बी देयर, वो तुम्हें उतना ही फैसिनेट करता है ना? और सेकेंडली व्हेन आई आस्क यू कि जैसे मैंने पूछा कि जो बाकी के कॉलेजेस क्यों नहीं अप्लाई किया, तो तुमको ये रीज़न ऐसे नहीं गूगल करके पता चला वाला बात नहीं है। मेरे को याद नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या हाँ, बोलूं। और तुम्हें ये भी, जब तक कि तुम ये डिफरेंस को रीड ना करो कि व्हाट इज़ द करिकुलम डिफरेंस, यू कैन नॉट से दैट वी आर, मतलब दिस इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड अदर कॉलेजेस आर सर नॉट। मैंने देखा था उसमें ना तो इंटर्नशिप्स तुम कम है बताते बाकी कॉलेजेस इंटर्नशिप में। कम है, तो इट्स नॉट करिकुलम का पार्ट ना। और तुमको आईएचएमआर जो है वो तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से टाई अप करके भी बनाए हुए हैं, तो उनकी तो अफोर्ड नहीं कर सकते उसको वो सर। अलग बोलो ना, वो बोलो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना? आप किसी को डिमीन ऐसे नहीं कर सकते बिना जाने, ठीक है? मतलब एवरीबॉडी नोज़ व्हाट्स देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तुमको किसी के सामने किसी दूसरे को डिमीन नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या है, व्हेन आई टोल्ड यू व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ योर इश्यूज़ दैट इज़ योर हॉस्पिटल हैज़, तो मोस्टली तुमने ये बोला कि डॉक्टर, नर्स, बेड इक्विपमेंट्स नहीं है ना? तो ये तो हो गया कि उसके फैसिलिटीज़ की कमी। अदरवाइज़ तुम ये बोल सकते हो कि चूँकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसकी प्रोसेसेस इल डिफाइंड है, टेक्नोलॉजी यूज़ कम है, समझ रहे हो ना? यस तो ये सब मेन तुम्हें बताना था कि जैसे यस। जो 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 प्रोसेस डिफाइंड है कि कैसे रजिस्टर होगा, वेयर द पेशेंट विल गो फ्रॉम दैट, और डॉक्टर कैसे चेक करेंगे, है ना? इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। इससे क्या होता है, एंड नॉट वेल रिटन एनीवेयर, मतलब इन्फॉर्मेशन पेशेंट के पास नहीं है। तो वो एक हैवॉक क्रिएट हो जाता है, पेशेंट को भी पता नहीं चलता कि हम कहाँ जाएँ, किस तरह से जाएँ। दूसरा तुम ये भी बता सकते हो कि जो तुमने बाद में जो बताया कि जो इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी है, उसकी भी मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो दे आर प्रॉपर्ली बीइंग यूटिलाइज्ड, और वो होता है ना, जैसे मैनेजमेंट के रूल्स होते हैं 5S या डिफरेंट वे टू मेक प्रोसेसेस एफिशिएंट, तो उस तरह से वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो जो कैपेसिटी है उतना भी काम नहीं कर पाती है हॉस्पिटल, ठीक है? दूसरा चीज़ क्या है कि जब लोकल डिजीज़ वाला तुमने सही बताया कि जैसे किस तरह उसमें तुम्हें मलेरिया जो है, पहले तुमने बोला कि केवल कम्युनिकेबल डिजीज़ है, फिर बाद में तुमने उसको वैसे कर दिया। सर वो निकल गया मतलब।
One ठीक है। sentence. और जब मैं तुमसे पूछा है कि व्हाट चैलेंजेस वुड यू फेस, तो तुम्हें बताना चाहिए था कि पहला तो स्टडी है, मतलब आप डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट हो, नाउ वुड बी गोइंग फॉर मैनेजमेंट ओरिएंटेड कोर्स। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ Finance. चेंज का जो चैलेंज है वो तो रहेगा ही रहेगा ना, कि हमें Yes. मैनेजमेंट सीखना होगा, हमें Finance. हॉस्पिटल के फाइनेंस, मतलब इट्स वन ऑफ द पार्ट, है ना, Yes. मैनेजमेंट सीखना होगा एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस इन मैनेजमेंट। दूसरा, आपको अपनी लीडरशिप स्किल बढ़ानी होगी। सेकंड Yes, sir. चैलेंजेस होंगे कि अपनी कैपेबिलिटी को पोर्ट्रे करना, है ना? उसको Yes. अप्लाइड, मतलब जैसे जो आप लर्न कर रहे हो उसको एप्लीकेशन में लाना, ये भी एक चैलेंज होगा। तो Yes. ये सारे चैलेंजेस हैं। फिर उसके बाद टू फाइंड अ प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू इन अ वे कि तुमको तुम्हारे पर ट्रस्ट किया जा सके। तो ये सब चैलेंजेस हैं व्हिच विल बी गेटिंग इन कोर्स आल्सो और आफ्टर द कोर्स आल्सो, है ना? Yes, कोई भी sir. चीज़ आसान नहीं है ना, वंस विल बी इन कॉलेज, ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि एवरीथिंग विल बी कम टू यू इन अ वेरी ईज़ी वे। Yes. तो उस चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम तुमने लिखा 4 एमएचए, 4 एमएचए बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका मतलब कि तुम एमएचए के लिए अलग से तैयार की हो, एमपीएच के लिए अलग से तैयार की हो, एमपीएच उसके लिए अलग से तैयार की हो, तो मतलब सर 4 एमएचए मेरा आंसर ये था। तो ऐसा नहीं फील होना चाहिए, मतलब दैट शुड बी वेरी Yes. ऑब्वियस। हाँ, और तो बाकी सब ठीक था, इतना भी बुरा नहीं था, तुम्हें डरने की वाली बात नहीं है। मैंने तो ये इसलिए दिया क्योंकि मेरे को बहुत ही ऐसे डर लग रहा था, मेरे को एंजाइटी होती है पता नहीं अब तो क्यों। अब नेक्स्ट मैंने टाइम नहीं लास्ट लगी ईयर ना। दिया था, लास्ट ईयर मेरा हुआ था, फिर मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था, तो मेरे इंटरव्यू में ही प्रॉब्लम था। लास्ट ईयर स्कोर भी अच्छा था बट इस ईयर तो स्कोर भी अच्छा नहीं है, तो फिर मेरे को इस बार लगा मेरे को मॉक इंटरव्यूज के लिए तो करना मॉक चाहिए इंटरव्यू ज्वाइन। और भी दो ना, तो कुछ और भी यस, दो, ठीक है। सब बहुत ही गंदा था, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी थी।